قناة أمريكية تحذر الجزائر بعد منعها طائرة حربية أمريكية من العبور عبر أراضيها إلى إسرائيل. قبل البدء، إذا كنت جزائري وتفتخر بذلك، اعمل إعجاب لهذا الفيديو. Algeria has closed its airspace to a U.S. military aircraft coming from a base affiliated with the North Atlantic Treaty Organization, NATO, in Spanish territory, amid suspicions that it might be heading towards the Middle East to support Israel. Algeria has banned the passage of a U.S. aircraft of the C-17 Globemaster III model through its airspace. This aircraft is used for rapid strategic transport of forces, tactical airlift missions, and airborne troop deployments. Recently, Algeria has been taking a tougher stance against the United States, in decisions not previously observed from Algeria, indicating that the United States may face strong reactions in the coming days. وتحظى إسرائيل منذ دخولها الحرب بدعم مادي وعسكري أمريكي ضخم، فقد وصل وفق آخر التقديرات إلى 3.8 مليارات دولار في 2023، ما يجعلها أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية. لكن للجزائر واليمن رأي آخر، حيث يقومون بتعطيل الإمدادات بشكل مستمر.